Benvenuti! Welcome, everyone. Thank you for joining us for another incredible space flight. Today's flight is a special one. Not only is it Virgin Galactic's first commercial flight, our start of commercial service will carry a team of mission specialists and payloads from the Italian Air Force to space from Spaceport America, the home of Virgin Galactic in beautiful Sierra County, New Mexico. We are excited to take you on this journey with us and provide you with coverage of today's space flight. Hello, everyone, and ciao to all of our viewers in Italy today. I'm Sirisha Bandla, and I will be your host for today's flight, along with our Mission Insight Specialist, Jonathan Ritchie. Our Mission Insight Specialist is a new role, giving us live updates from our Mission Control Center, giving you, our viewer, an even more engaging experience. JR, what's up? What an exciting day. It's a pleasure to be here in the studio with you. I'm excited for today's flight, and I'm looking forward to sharing this journey with all of our viewers across the globe. Now, today's flight is in collaboration with the Italian Air Force and the National Research Council. The mission is called Virtute 1, both an acronym for Volo Italiano per la Ricerca e la Tecnologia Suborbitale, or Italian Flight for Suborbital Research and Technology, and the Latin word for virtue that is also in the Italian Air Force motto, Virtute Siderum Tenis, with virtue to the stars. Now, today's flight is already well underway. Our crew on board our spaceship Unity took off, made it to our mothership Eve at around 8:30 a.m. Today will be our 6th space flight and the start of our commercial service, when we take research and private astronauts to space, having successfully completed our thorough flight test program with Unity 25 in May. Virgin Galactic space flights can be carrying our future astronauts for the spaceflight experience or researchers conducting science. This flight will also be the first solely dedicated to research, and Unity is carrying multiple research payloads, which are experiments that are worn by the mission specialists or installed on the rack on board, which will be gathering data and running an array of scientific tests during the spaceflight. Our spaceflight systems can carry both humans and research experiments to space, or both on the same flight. Wherever there is a seat in our spacecraft, it can be removed and replaced with a payload rack. These racks hold payloads that are typically scientific experiments or instruments that will gather data while in space. Today, our cabin has both seats and a payload rack to allow our mission specialists to maximize the research they conduct on board. The Italian Air Force and the National Research Council's mission will include more than a dozen payloads, which will be examining a spectrum of research spanning from the biomedical field, thermofluid dynamics, to the development of innovative and sustainable materials in microgravity conditions, leading to space technology to continue the innovation of human spaceflight in future vehicles and here on Earth. Now, our vehicle system is uniquely positioned to carry out this incredible science, contributing to our curiosity surrounding the cosmos, as well as increasing our understanding of our very own planet. The work done in space gets invested back into the people here on Earth. Now, I could talk about the science all day, but let's first check in with the vehicles and see how we're progressing. JR? Yeah. Earlier this morning, we saw a perfect takeoff here from our runway at Spaceport America, and beginning our mission specialist ascent to release altitude. Mothership Eve is currently continuing that climb with Spaceship Unity on its way to the target launch altitude, which for today is 45,000 feet. In addition to a launch altitude, we'll also be releasing at a designated launch point within the airspace. So while you may see we are already at that launch altitude, we get there rather quickly, we'll continue to complete our flight path until we reach that designated launch point. Everything's looking great. Like I said, we're at 45,000 feet now, and it's just a beautiful view you get from there, up there. I can imagine the crew is taking it all in and preparing themselves as we get closer and closer to that big moment. Sirisha, you can provide us with some unique perspective here, having flown on our first Unity crewed test flight. Does this bring back memories? Oh, absolutely. I mean, when I went to space on Unity 22, one of the crew I went to space with that went with me was Colin. So it's really, really thrilling to see him go back to space a second time. We took moments along the way to soak it all in. The journey of space, I mean, it begins well before takeoff, and actually it lasts well after we'll stop. And seeing all these moments in like the climb where the energy and the anticipation is high, it really contributes to that incredibly holistic experience that Virgin Galactic is bringing to the world.
Now, a special shout out for our mothership Eve, a truly unique aircraft designed specifically for these missions. The role that Eve plays in Virgin Galactic space flights is one of the key unique design innovations of our system, and we call it air launch. Most flights you see start with a vertical takeoff from the ground. This requires a huge amount of energy to lift the vehicle from a static start up through the thickest parts of the Earth's atmosphere. Our air launch system allows the spaceship attached to the mothership to take off from a runway like that of a commercial aircraft. This takeoff allows the passengers to have a much smoother and more comfortable ascent as they make their way up to around 45,000 feet. And at that altitude, the Earth's atmosphere is much thinner, requiring less energy to launch. At our designated launch point, our mothership releases the spaceship, the rocket motor ignites, and our crew begin their rapid and exciting ascent towards space. Now, speaking of the crew, let's see who's on board today's flight. Our pilots at Virgin Galactic don't just fly the vehicles, they're deeply embedded in every decision we make surrounding their development. Having our pilots ingrained into every facet of our vehicle operations allows us to get a dual perspective. They work alongside our engineering teams on a daily basis to ensure that we're able to optimize our vehicles' performance, combining the learnings they get from flying them with our knowledge and data on the ground, providing the unique insight that helps us continually progress and enhance our vehicle operation. And today, we have a few familiar faces and, of course, some new ones too. Let's begin with the folks who are supporting today's flight in the chase plane, giving us visuals on the spaceflight system while airborne. In the chase plane, we've got Dan Alex, who has completed over 2,600 hours of flying, logging most of his time in F-16s and F-35s. In Mothership Eve today, we have Jamil Janjua, who's completed over 4,000 flying hours in more than 48 different vehicles throughout his career that spans over 20 years in the Royal Canadian Air Force. Jamil is joined by Kelly Latimer, who has logged more than 6,700 hours in her 32-year flying career. The crew of the spaceship have a unique structure for CRM, or Crew Resource Management. The left seat pilot is the commander, and the right seater is referred to as the pilot. But the commander and the pilot have specific actions that they perform in the execution of a spaceflight. Crew Resource Management improves safety in operations by emphasizing effective communication, teamwork, and decision-making among the crew members, leading to enhanced situational awareness and the prevention of errors. So commander of Spaceship Unity today is astronaut Mike Masucci, who recently passed more than 10,000 hours of logged flight in a career that has put him in the cockpit of more than 80 different types of aircraft, including the U-2 and, of course, our very own Spaceship Unity. Mike's family comes from a small town near Avellino in the Naples area of Italy. Piloting Unity today is Nicola Pacile, one of the 5 Italians on board today. He has completed over 6,500 hours in over 150 different types of aircraft. Pacile serves for 20 years in the Italian Air Force, initially as a fighter pilot and later as an experimental test pilot. Nicola was born in Udine in the region of Friuli in northeast Italy. As you can see, our passengers today will be flown into space by some of the most accomplished and experienced pilots in the world. Now, joining our mission specialists in the cabin is our astronaut instructor.
İyi günler. Sımsıcak, pırıl pırıl güneşli bir Gebze akşamüstünden herkese selamlar. Bugün Türkiye'nin insanlı uzay programının ikinci büyük adımlarından birisini takip etmek üzere, birlikte paylaşmak üzere bir araya geldik. Birincisinde Alper Bey uzaya çıkmaya hazırlanıyordu ve devamında uzaydaydı ve Tuva Bey ile beraber, Cihangir Bey ile beraber o yayınları yapmıştık. Şimdi Alper Bey aramızda. Cihangir Bey'in uzay macerasının tanıkları olacağız inşallah. Ve bu program boyunca da sizlere bildiklerimizi aktarmaya çalışacağız. Yanımızda TÜBİTAK Başkanımız Hasan Mandal Beyefendi ve Alper Gezer Avcı Beyefendi de var. Bizler bildiklerimizle, onlar tecrübeleriyle, deneyimleriyle bize katkı sağlayacaklar inşallah. Başlangıçta bir kendimi tanıtmak isterim kısaca. Ben Sadık Murat Yüksel, TÜBİTAK Uzay İş Gelişme ve Dış İlişkiler Grup Lideriyim. Yaklaşık 28 yıldır TÜBİTAK'ta. Bugün olduğu kadar televizyonların, yayın, medyanın halkın ilgisini çekmese bile önemli başarılarda bulunduk, onlara tanıklık ettik. 28 yıl boyunca TÜBİTAK'ın başarılarına tanıklık ettik. Çok mutlu günler yaşadık. O mutlu günlerden birisinde yine birlikte yaşıyoruz inşallah. Yanımda Can Bayraktar Beyefendi var, o da kendisini tanısın. Ben Can Bayraktar, ben de Sadık Hocam'la beraber TÜBİTAK Uzay'da iş geliştirme ve dış ilişkiler grubunda görev yapmaktayım. Kıdemli başuzman olarak görev yapıyorum. Benim de TÜBİTAK Uzay'daki maceram 2010 yılında başladı. O zamandan bugüne kadar TÜBİTAK bünyesinde çeşitli farklı görevler aldım. Ve en sonda yine Alper Hocam'ın canlı yayınlarında Sadık Hocam'la birlikte görev aldık. İnşallah bu da Alper Hocam için yaptığımız yayınlar gibi çok keyifli bir yayın olacak. Başarıyla noktaladığımız bir yayın olacak. Ve 2024 yılı TÜBİTAK Uzay'ın ve ülkemizin insanlı uzay görevleriyle damga vurduğu bir yıl olacak. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, size selamlayayım. Evet, ben de TÜBİTAK Gebze kampüsümüzden, Türkiye'nin bilim ve teknoloji üssünden hepinize saygı, selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Tüm bizi izleyicilerimize, dinleyicilerimize bizlerle birlikte oldukları için, Türkiye'nin uzay yolculuğunda bu tarihi ana, yani yaşamış olduğumuz bu yılın başında Alper arkadaşımızın Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonuna şahitlik etmiştik. Şimdi de Tuva Cihangir arkadaşımızın yine Türkiye'nin insanlı bu kez ikinci uzay misyonuna. Alper arkadaşımız 400 kilometrede gerçekleştirmiş olduğu bir misyon ve oldukça 14 gün gibi başlayan bir planlamayla ama daha da uzamıştı. Ama Tuva Cihangir arkadaşımız da evet insanlı ikinci uzay misyonumuz ama daha kısa bir sürede, dolayısıyla yörünge altında 90 kilometrede ve ilk kez gerçekleştiriyor olacağımız bir uzay misyonuna birlikte şahitlik etmiş olacağız. Ama ben bu misyonların başlığının bilim misyonu olduğunu ve bugünkü gerçekleşecek olan yine yörünge altı uçuşun da araştırma uçuşu olduğunu bir kez daha dinleyicilerimize, izleyicilerimize aktarmak isterim. Türkiye'nin uzay yolculuğunda, bilim misyonunda yine araştırma uçuşunu gerçekleştireceği bir an. O yüzden Türkiye'nin uzay yolculuğu bilim ve teknoloji temelinde gerçekleşiyor ve o açıdan da Türkiye'nin bilim ve teknoloji üssü olan TÜBİTAK Gebze kampüsündeyiz. Alper Bey, bir kendinizi tanısın diye başlayacaktım ama bu geçtiğimiz 6-7 ay içerisinde siz zannediyorum yüzlerce farklı noktada halkla, gençlerle buluştunuz. Onlara deneyimlerinizi aktardınız. Dolayısıyla tanıtmaya ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum size. Fakat yine de hani adet olduğu üzere bir giriş yapıp ardından astronot olmak nasıl bir duygu? Bu deneyim neye benzer? Bizler hani sizin tecrübenizde tanıklık ettik fakat sizin duygularınızı birebir yaşayamadık elbette. O duyguları olabildiğince izleyicilerimizle paylaşır. Cihangir Bey bugün neler yaşayacak, nasıl bir heyecan içerisinde ona dair tahminlerinizi, yorumlarınızı alabilirsek çok seviniriz. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu icra ettiğimiz süreçte bizim yoğun olarak görev hazırlıkları ve görevin icrasına yönelik eğitim süreçlerimizi devam ettirdiğimiz aralıkta halkımıza, insanlarımıza, geçmişimize yönelik, eğitim altyapımıza yönelik bütün sürecimizi dile getiren, aktaran sizlerdiniz. Emekleriniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Görevin doğru anlaşılması noktasında ve misyonun ne anlam taşıdığının ifade edilmesi noktasında çok değerli katkılarınız oldu.
Bunun için bir kez daha emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu görevi icra ettiğimiz dönemden uzaya çıktığımız döneme ve geriye döndüğümüz sürecin başından itibaren bugüne kadar sevgili kardeşlerimizle, üniversitelerimizle, değişik okullarımızda ve bilim merkezlerimizdeki buluşmalarımızda ısrarla vurguladığımız gibi icra ettiğimiz görev bir yere varış hikayesi değildi. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı. Bunu ısrarla vurgulamaya devam etmiştik. Bugün başlanmış olan bu yolculuğun devamı niteliğinde ikinci görevimizi icra ediyoruz. 100 yıllık tarihimizde ilk defa adım attığımız insanlı uzay misyonu alanında adım attığımız bu platformda daha 4 aylık bir sürenin içerisinde ikinci görevimizi icra ediyor olmaktan son derece mutluyuz. Devletimizin güçlü iradesiyle yüzyıllardır dünyanın en zorlu jeopolitik konumlarında dimdik ayakta durabilmiş bir millet olarak hak ettiğimiz bir bilim alanındaki payımızı almak üzere yürüyüşümüze devam ediyor olacağız. Astronot eğitimleri sürecin içerisinde çok yoğun bir şekilde içinden geçtiğimiz eğitim süreçleriyle şekil almış, sonrasında da görevin icrasıyla da pekiştirilmiş ve vücut bulmuş bir hale dönüştü. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu alanda iki vatandaşımıza eğitim verdirdikten sonra aslında bundan sonra daha büyük ölçekte adım atabilecek olduğumuz bir altyapının başlangıcında kazanmış olduk. Bundan sonraki süreçte devletimizin karar mercileri noktasında değerlendirilen projeler kapsamında bahsettiğimiz üzere insanlı uzay misyonuna yönelik faaliyetlerin devamı niteliğindeki yeni çalışmalara imza atılıyor olacak. Astronot olmak, aldığınız eğitimin devamlılığını getirme noktasında, güncel uzay alanındaki faaliyetlerin takibi noktasında fiziksel hazır bulunuşluk, mental olarak göreve tekrardan her an adapte olabilme noktasında bir süreklilik arz etmesi gereken süreç. Bu açıdan da mevcut almış olduğunuz eğitimin zaten fiziksel gerekliliklerini devam ettirme noktasında almış olduğunuz bu disiplini günlük hayatınıza uygulayacak ki benim özelimde zaten havacılık geçmişinden geliyordum. Uçuş faaliyetlerinde bu hazır bulunuşluğu her daim muhafaza etmek zorunlu olduğumuz için hayatın zaten bir rutini haline gelmiş. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş disiplinlerden bir tanesiydi. Bugün halihazırda uzay farkındalığı noktasında dünyada bu alanda faaliyet gösteren ülkelerin kendi sorumluluk alanlarında ve kendi hedef noktalarına erişme yolunda ne tür gelişmelerin içerisinden geçtiğinde süreklilik içerisinde takip etmeye devam ediyoruz. Ülkemiz açısından da bu süreçlerin bir parçası olma noktasındaki entegrasyona yönelik katkı sağlayabileceğimiz hususlarda kendi hazır bulunuşluğumuzu muhafaza ediyoruz. Bu arada halkla, gençlerle deneyimlerinizi paylaşırken bir yandan bu deneyimleri Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyesi olarak da aslında ülkemizin hizmetine sunmuş durumdasınız. Orada işler nasıl gidiyor? Nasıl faaliyetler yürütüyoruz? Efendim, Türkiye Uzay Ajansı 2021 yılının Şubat ayında halkımızda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmış olan uzay alanındaki önümüzdeki 10 yıla dair erişilme hedefi koyulmuş 10 alandaki faaliyetlerini devam ettiriyor. Bunlardan birinci hedefin Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamındaki ilk insanlı uzay misyonunun haklı gururuyla şu an bugün ikinci görevi de icra etmek üzereyiz. Devamı niteliğinde birbirinden farklı kulvarlarda hazırlık süreçleri kendi takvimleri içerisinde devam eden çalışmalarımız var. Bu çalışmaların gidişatına yönelik sürekli değerlendirme toplantılarımız devam ediyor ve çalışmaların bundan sonraki evrileceği aşamaya yönelik olarak da alternatif potansiyel projeler değerlendirilmeye devam ediyor. Karar verici noktasında devletimizin yönetim kademeleri tarafından önümüzdeki süreçte uygun görülen zaman içerisinde bu süreçlere yönelik kararlar zaten halkımızla paylaşılıyor olacaktır.
Bu noktada ben müsaadenizle aslında Milli Uzay Programımızın iki büyük projesi vardı. Bunlardan birincisi astronot ve bilim misyonu. Siz bu kapsamda astronomik eğitimleri, uzay uçuşu vesaire yaptınız. Tuva Bey bugün o kapsamda uçuşa hazırlanıyor. Tahminen bir yarım saat içerisinde uçuşu başlayacak. Ama diğer yandan insanlı olmasa da bir Türk yapımı uzay aracının Ay'a ulaşması için de bir çabamız var. Bu da bizim AYAP adını verdiğimiz bir proje. İki aşamadan oluşan bir proje ve AYAP 1 projesinde TÜBİTAK Uzay olarak bir uzay aracını Ay yörüngesine ulaştırmak ve görev sonunda Ay yüzeyine indirmek gibi bir hedefimiz var. Proje ekibimiz şu an yoğun bir şekilde bu faaliyetleri de yürütüyorlar. Biliyorsunuz insanlı uzay uçuşları ve gezegen dışı derin uzay misyonları büyük uzay ajanslarının uzay alanındaki öncül devletlerin alameti farikasıdır. Biz Türk Uzay Programı'nın en iddialı iki projesinin sorumluluğunu almış olmakla da TÜBİTAK Uzay olarak çok büyük gurur duyuyoruz. Belki burada siz de hocam bir şeyler eklemek istersiniz. Tabii Türkiye'nin uzay yolculuğu esasında 1980'lerde rahmetli Turgut Özal döneminde başlamış olan ve TÜBİTAK Uzay'ın da esasında kuruluşuna vesile olan, yani rehberlik yapan bir dönemle başlıyor. Ama özellikle 2000'li yılların başında yine TÜBİTAK Uzay tarafından o gün için tamamen teknoloji transferiyle gerçekleşen ilk gözlem uydumuz BİSAT'la, daha sonra RASAT'la artık kendi deneyimlerimizi paylaştığımız ve hedef yılı 3 yıl gibi olsa da 2011 yılında başlayıp 2022 yılının başına kadar görevini icra eden RASAT gözlem uydumuz. Sonra yine 2012 yılındaki Göktürk 2 uydumuz. Esasında bunların Türkiye için uzay yolculuğunda, uzay heyecanında, sorumluluğunda ki adımlarıydı. Tabii ki bunun daha fazla görünür boyutu, biraz önce Alper arkadaşımızın da söylemiş olduğu şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye'nin uzay yol haritasının 10 başlık altında açıklandığı dönemle birlikte tüm kamuoyunda ve her düzeyde, her yaş grubunda, her profilde söylenme ve önemsenme noktasına dönüştü. Ve 2023 yılında yine tarihi bir ana 15 Nisan'da şahitlik etmiş olduğumuz imece uydumuzla metre altı çözünürlüğe sahip gözlem uydumuzu fırlatmış olduk. Bir yıl aşkın süredir görevini sorunsuz icra ediyor. Hem güvenlik amacıyla, ülkemizin güvenliği amacıyla dünyanın herhangi bir yerinden 700 kilometrede görevini ifade ediyor ve hiçbir sınır olmaksızın görüntü alabiliyor. Hem güvenlik amacıyla hem de ülkemizin güvenliği hem de gerektiğinde sivil uygulama amaçları kapsamında görevini yapıyor. Ve yine bu hafta esasında bir uzay haftası diyebiliriz. Evet. Bugün tarihi bir ana yine şahitlik edeceğiz ama 4 Haziran yani bu hafta Salı günü de Türkiye'nin kendimizin geliştirmiş olduğu tasarımından, geliştirilmesinden, üretimine kadar tüm bileşenlerini gerçekleştirmiş olduğu Türk mühendislerin, araştırmacıların TÜBİTAK Uzay'ın koordinasyonunda haberleşme uydumuzu fırlatılmak üzere yola çıkardık. İnşallah 8 Temmuz 2024 tarihinde de Türkiye'nin kendi tasarladığı haberleşme uydusu dünya nüfusunun %50'sinden fazlasına yani 5 milyar insanı Türkiye ile buluşturma noktasında hizmet ediyor olacak. Ve bakarsak bugün esasında Tuva Cihangir arkadaşımız kilometrede bir insanlı misyon gerçekleştirecek. Alper arkadaşımız işte bu yılın başında 400 kilometrede. İmece uydumuz 700 kilometrede görevini yapmaya devam ediyor. 6A haberleşme uydumuz 36.500 kilometreye de görev yapacak. İnşallah uzunca yıllar ve sizin de biraz önce söylemiş olduğunuz AYAP projemiz kapsamında kendi tasarımını ve geliştirilmesini gerçekleştirip kendi uzay aracımızla da inşallah 2026 yılının sonunda Ay misyonumuzu gerçekleştireceğiz ve 384 bin kilometrede. Yani 90 kilometre, 400 kilometrede insanlı, daha sonra işte görev yapan 700 kilometre, 36.500 ama 380 ama uzay daha ötesi. İşte bugün TÜBİTAK'ta özellikle Alper arkadaşımızın ve bugüne kadar misyonunu gerçekleştirdikten sonra 60'ın üzerinde farklı şehirde bulunduğu okullarımızla, öğrencilerimizle, gençlerimizle bir yere gelme sebebi daha da ötesi, bu başlanan yolculuğun daha da ötesi noktasında ki bir kararlılık.
Başta tabii bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi önemli. Bunların hiçbiri tesadüfi değil. Ve bu konağın zaman dilimleri ve bir sonraki aşamanın ne olacağı ama daha da zorlayıcı, daha da işte ayın ötesinde 384 bin kilometrenin ötesinde Mars, daha ötesindeki derin uzay. Şunu yapmaya çalışıyoruz. Biz kendi tarihimize baktığımız zaman esasında bu coğrafya birçok uzay alanında, astronomi alanında bilim insanlığı yetiştirmiş ve dünyaya adreslemiş. Ama arada yaşamış olduğumuz bir boşluk dönemi var. İşte o boşluk dönemini en hızlı bir şekilde kapatabilmek için bu 10 tane hedef noktasında gece gündüz her düzeyde tüm kurumlarımız, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, tabii ki Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda, diğer bakanlıklarımızla ama buradaki en önemli gücümüz gerçekten samimi olarak birçok ortamda gördüğümüz gençlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimizin teknoloji yıldızları. Biz onlara güveniyoruz. Bir sonraki misyonların daha zor misyonlar olacağını biliyoruz. Ama güvencemiz de bu gençlerimiz. O yüzden hem Alper arkadaşımız, inşallah Tuva arkadaşımız da görevini tamamladıktan sonra öğrencilerimizle, gençlerimizle bir araya gelmeye devam edecekler. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz. Ben burada biraz duygusal bir hikaye anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz 28 yılda TÜBİTAK ve bu ülkenin güzel insanları, bu ülke bana çocukluğumda kurduğum uzayla ilgili bütün hayalleri yaşamak imkanı verdi. Ya ben Türkiye'nin ilk milli topçu roketleri sistemi projesinde çalışmak imkanı buldum. Türkiye'nin ilk uçak mühimmatı projesinde, Türkiye'nin ilk askeri uydu projesinde çalışmak imkanı buldum. Şu an astronot programına, insanlı uzay uçuşu programına katkı sağlıyorum. Bütün bu hayalleri gerçekleştirmek imkanı verdi. Bir sonraki hayal aslında hani Alper Bey'e yakıştırdığım bir hayal. İnşallah onun önderliğinde, onun liderliğinde gerçekleştirdiğini umduğum bir hayal. Günün birinde bir astronot eğitim okulunda hocalık, yöneticilik, tecrübelerinizi genç astronotlarla paylaşmak gibi bir hayaliniz var mı? Bu hayali nasıl gerçekleştiririz? Daha neler yapmalıyız bunun için? Onu size soracağım Alper Bey. Buyurun. Hocam tam olarak da ifade ettiğiniz zaten bana bugüne kadar gitmiş olduğumuz 68 farklı programda sorulan soruların içerisinde bundan sonra bir sonraki adımda hayal ettiğiniz nedir denildiğinde verdiğim tam olarak cevap budur. Bugün devletimizin güçlü iradesiyle, devletimizin imkanlarıyla elde etmiş olduğumuz bu uzaya yönelik hedeflerinde, uzaya yönelik atacağı adımlarda eğitim altyapısını kurmak ve onlara bu birikimimizi, tecrübelerimizi aktarabilecek bir altyapıda birinci elden bu eğitimleri verebilmek bundan sonraki hayalimiz. Ki devletimizin çizdiği bu yol daim olsun, bundan sonra da süreklilik arz etsin. Can, sen bizden biraz daha gençsin. Senin de mutlaka hayallerin vardır ve adım adım gerçekleşiyordur. Önündeki notlardan görüyorum. O hayallerin nasıl gerçekleştiğinden bahseder misin bize? Ben 2010'da başladığımda aslında oldukça şanslıydım. 2011'de RASAT'ı, 2012'de de Göktürk 2'yi uğurlarken TÜBİTAK Uzay'daydım. 2 yıl içerisinde 2 tane uyduyu yörüngeye yolcu ettik o dönemde. Başkan Bey bahsetti, İmece uydusu bir yıla yakındır görevine devam ediyor. Yatırım programında yayınlandığı için söylemede herhalde mahsur yok başkanım. Kesinlikle tabii yani İmece uydularımız inşallah yani istediğimiz an görüntü alabiliyoruz. Ama istediğimiz an, istediğimiz zaman diliminde alabilme için de inşallah devletimize teşekkür ediyoruz. İMC 2 ve İMC 3'ün bütçeleri onaylandı. Dolayısıyla İMC artık bir takım uydusu kapsamında 2 ve 3 ile beraber daha her istediğimiz yerden bu kez görüntü alabiliyoruz ama zaman dilimi işte belli bir zaman aralığında uydumuz görev yaptığı için belli bir coğrafyada ama istediğimiz coğrafyada bu kez istediğimiz zaman görüntü alabilmek için İMC 2 ve İMC 3'te inşallah 2026-2028'de minutes time. They are targeting liftoff at 8:30 a.m. local time, so 10:30 a.m. Eastern. If it's your first time here, though, welcome. My name's Zach. I'm the founder and host here at the Launchpad, and here at TLP, it's our mission to inform and inspire the explorers of tomorrow because we believe that space is better together, and we're an estimated 45 minutes, 36 seconds away from the estimated time of drop of the VSS Unity spacecraft from the mothership, beginning its journey to low Earth orbit. Now, today's is the final mission of the Unity spacecraft as Virgin Galactic prepares to shift all of its attention to their new Delta-class spacecraft.
won't be ready for a couple of years, so it's going to be a little bit of time until we see another launch from Spaceport America with Virgin Galactic, so we wanted to make sure that we brought you this full live coverage as we continue through today's flight. Looking at the timeline of events of what we expect to see here today. Expect to see here today. Initially, the two vehicles will be paired together and will have a maiden climb. Then we will see the release of the VSS Unity spacecraft. It'll drop away from the mothership before igniting its main engine. It'll then boost to low Earth, not to low Earth orbit, to a suborbital altitude, and then it will go into a feathering position. This is when the VSS Unity spacecraft kind of does a backflip. It feathers its wings and does a backflip during weightlessness. This weightlessness lasts 3 to 4 minutes time. We will have apogee and then re-entry. The vehicle then becomes kind of like a shuttle and becomes a glider heading back to Spaceport America. Now, we do always get live telemetry from both the mothership and the spacecraft. Telemetry from the mothership will be maintained for the full duration of the flight. We'll have confirmation of launch from the telemetry of the vehicle, the VSS Unity spacecraft, up until the first few seconds of its boost phase. It'll then drop off our flight tracker for the minutes that it is in weightlessness and suborbital space, and then we will reacquisition it during its glide phase, and then we normally lose it just before landing because some of the mountains. So we'll be keeping a close eye on all of those timelines as we watch here this morning. Now, we have not seen either of the vehicles come online just yet in the region that they will be here this morning. But the moment that they do, we will, of course, patch them in and bring you full live coverage. If it's your first time here, though, welcome. My name's Zach. I'm the founder and host here at the Launchpad. And here at TLP, it's our mission to inform and inspire the explorers of tomorrow because we believe that space is better together. If you guys have questions, you can send those in the chat by tagging us at the Launchpad, and we'll work on answering those
live. Woofy making a very good point. L minus, shouldn't it be D minus or R minus? That is a very good point. We haven't actually built that into our system to do that, so I'm going to add that to the list of things that we need to get added in preparation. We've got a couple of years, so we'll make sure that we have that added for the next possible flight. But it's still technically a launch, but yes, it is a drop and a release as well, so really any one of those would work. T minus normally would be used for a launch. In this case, you could in a way say it's takeoff minus. So a little bit of a confusing one on which of the symbols we should be using for today's system countdown as we go. Now on board today will be Virgin Galactic's Jamal, who will be the pilot of the mission. This will be his 7th mission to space with the Virgin Galactic team and the 7th research mission. Now the astronauts on board, this is always a big question. Who's on board? We want to know. Well, we're not allowed to. We have very little information of who is flying to space here today. We normally will find out a bit more about them following the launch, and of course once we do so we will patch that in and let you know who was actually flying on the vehicle here today. But for now, all we have to know who the crew is this picture that was sent in by Virgin Galactic here. We have astronaut 27, who is a researcher astronaut, Tuva Atasever. He goes by Astro Tuva on X from Turkey. And we have astronaut 28, who is a private astronaut from California. Astronaut 29 is a private astronaut from New York. And astronaut 30 is a private astronaut from Italy. On board today, there is also research being done for Axiom Space, and that is with the astronaut from Turkey, from our understanding, is going to be doing some of that research during those few minutes of microgravity. Now, we hope to know more about who flew here today, but at this time we have not had any of that information. And while we've been waiting, it does look like we have had the live telemetry start to come up on the screen here. So we're going to work on making sure that we have this updated in real time. Bear with us just one moment. Round. The first one will be a smaller one here, and we'll keep an eye on that on the left side of your screen. They'll then do a much larger one where they come down and they'll actually fly back to the north and do a big loop back in preparation for drop of the vehicle. But Galactic 07, the mission officially underway, about 37 minutes from the drop of VSS Unity. We're going to answer your comments and questions in the chat, so you can send those in by tagging us at the Launchpad, and we'll work on answering those live to the best of our ability while we continue through today's stream. Lots of people just tuning in from absolutely all over the world. So take a moment, let us know in the chat where you're watching from. It's great to have you all here.
Virgin Galactic unfortunately doesn't live broadcast these flights anymore. They did the first couple of flights and then ended up not doing it anymore for apparently a number of reasons. So we're going to do our best. This is a 3D representation of where the plane is. This is not an exact 3D representation of what the plane looks like, though. We are using a flight tracking system that puts in kind of a default plane when it doesn't know what's actually flying. Now, if you look on the left side of your screen, you can see another plane showing up on the radar there. That is one of the chase planes that'll be up in the air in preparation for the flight.
And if you're just joining us, welcome here to the launch pad. You are looking at live telemetry tracking of Virgin Galactic's VMS Eve mothership carrying of the VSS Unity spacecraft. We are monitoring its location as it prepares to drop the spacecraft, beginning its journey. We are now within the window of when we have seen drops occur in the past. The mothership currently passing past Spaceport America, so we are expecting it to continue to the north, and then it'll loop back around, and when it comes back to the south towards Spaceport America, that is when we normally expect to see the drop occur for the flight. But we're continuing to track both of the vehicles as they prepare for the flight of the VSS Unity for the final time. VSS Unity, the spacecraft carrying 4 passengers, is a piloted vehicle with a commander and pilot on board today. This is the final flight of this version of the spacecraft, as Virgin Galactic puts all attention towards flying building their new Delta class spacecraft that is expected to come onto the market in a couple of years' time. So it's going to be a little bit of time in between us having these launches available, but we'll do our best to make sure that we bring them to you live when they resume operations. We do look to be at flight level, the 45,000 feet. That is the altitude that we normally see these drops occur. So once we see the craft make that right-hand turn, that is when we'll expect to see that drop zone flight begin. So we've added another about 10 minutes just based on the speed that they're going at. We have transitioned the telemetry in the bottom right corner of your screen to the telemetry coming in from the spacecraft itself. We will have live telemetry from it for a couple of seconds following the drop. So you're going to see that vertical speed increase quite dramatically, the altitude as well, before it drops off of flight radar, and then we'll wait for reacquisition of it 3-4 minutes into its flight when it is gliding back down to Earth. Now, if it's your first time here, though, welcome here at the launch pad. It's our mission to inform and inspire the explorers of tomorrow, because we believe that space is better together. And if you guys have questions, you can send those in the chat by tagging us at the launch pad, and we'll work on answering those live while we continue through the live broadcast, waiting for this drop to occur. Unfortunately, Virgin Galactic has stopped giving live coverage of these, and we haven't even had an update from them in 20-25 minutes time. So we're doing our best to follow along, see what is happening as we continue to count down to the final flight of VSS Unity. This will be VSS Unity's 17th flight, the 7th operational mission. It flew for the very first time on April 5th, 2018, then flew May 29th, 2018, July 26th, 2018, December 13th, 2018. Then it flew VF-01 on February 22nd, 2019, VF-02 December 12th, 2020, had a large gap there, VF-3 on May 22nd, 2021, and then Unity 22 on July 11th, 2021. That was one of the first times we saw people fly on board the Unity spacecraft. Unity 24 flew on April 26, 2023. Unity 25 flew on May 25th, 2023. And then we saw them switch to their commercial missions. Galactic 1 flew June 29th, 2023. Galactic 2, August 10th, 2023. Galactic 3 flew September 8th, 2023. Galactic 4 flew October 6th, 2023. Galactic 5 flew November 2nd, 2023. Galactic 6 flew January 26th of 2024, so this year. And then we've had a bit of a gap now to Galactic 7 flying here today. And this is the final flight. It was amazing to see Virgin Galactic pick up and get into this monthly launch cadence, and then we saw them drop off in preparation for this flight, and now it's going to be about 2 years' time until they fly here again. As always, if you guys have questions, you can keep sending those in the chat by tagging us at the launch pad, and we will work on answering those live while we continue. We're an estimated around 8 minutes away from the drop zone, but we'll be keeping that timeline updated to the best of our ability while we continue to monitor the count and the position of the plane. If you guys have questions, you can keep sending those in the chat by taking us at the launch pad, and we'll work on answering those live as we continue through the timeline here this afternoon.
Waiting to see that mothership plane turn to the right. That is what's going to be the sign that everything is continuing to operate nominally here this morning. To see now the VMS Eve mothership is starting to turn back towards Spaceport America. A great sign. They are heading back to the launch zone, and they are maintaining their altitude right around 45,000 feet in altitude, exactly where they need to be for launching the VSS Unity. With that, we should be within about 5 minutes of the launch of VSS Unity, carrying 4 passengers on a suborbital mission. As we get into the final minutes of the count, as always here at the launch pad, let's see that go, no go in the chat from you guys. If you're a TLP member, don't forget to use those custom TLP launch emotes, and we'll be seeing those. If you're not a TLP member yet, consider hitting that join button. Just 99 cents a month gets your name lighted up in green with a TLP helmet next to you, and you get access to those launch emotes. And depending on your membership, you get to go behind the scenes here at TLP, get exclusive TLP member footage and different things there. We know there's places that you can watch the launch that are other than TLP. We're glad that you are here. We believe that space is better together, and we welcome everyone, and we don't believe there's ever a stupid question. So if you ever have questions, you can send those in the chat by tagging us at the launch pad. Red Extreme is asking, is that a 737 carrying it? No. So the spacecraft that flies VMS Eve, the name of it, that flies VSS Unity to the drop zones, is a specialized spacecraft that has a dual body design that the VSS Unity hangs from in between its wings. Unfortunately, Flight Tracker doesn't have a rendering of that, so their default is a 737 spacecraft. So it's not exactly accurate, we know, but we like having the 3D model. We feel like it gives you a little bit of a better understanding of where exactly they are, what the operations of the craft are doing, what the view is like from the altitude. So that is why we always keep that on the air there. Gives you just a little bit of an idea. Now that red line that you see bouncing around the plane, that is the live tracker coming in from the VSS Unity spacecraft. The tracker doesn't normally have 2 telemetry beacons right on top of each other, so that's why it's bouncing around on the map. But the telemetry at the bottom right corner of your screen is coming in from the spacecraft, so we expect to see that jump here in the next few minutes. If you haven't yet, take a moment, engage that like button, share out the stream, invite people to join us. We are just a couple of minutes away from the launch of VSS Unity on its final flight.
And we are at the expected drop zone, and VSS Unity has launched. You can see the mothership now veering away from the secondary spacecraft. The spacecraft in itself that is launching now beginning to increase in its altitude quite dramatically. We're expecting to lose it on the flight radar here shortly, but if you're just joining us, we have had confirmation of separation of the VSS Unity spacecraft carrying 4 passengers on its final flight on a suborbital mission. We'll keep an eye on it on telemetry and wait for, of course, confirmation from Virgin Galactic here in the next few minutes, but the fact that those 2 beacons have now diverged from each other is a fantastic sign that drop has occurred. We're keeping an eye on the actual speed of the the spacecraft itself, as it continues towards its launch here. It should have ignited its engines immediately. You can also see they do have a chase plane in the area, so we're sure to get some footage later today of the flight, but unfortunately Virgin Galactic has not decided to provide live coverage of this. So we're doing our best to bring that in to you guys to the best of our ability. The mothership will now turn away, and it will stay in flight until the VSS Unity spaceplane has landed and has been towed off the runway. Then it will begin its journey back to the site there. This is the space plane in its last seen location. We expect that to drop off the flight radar and be reacquisitioned somewhere over around here, which is above Spaceport America. So we are going to keep a close eye on that. The chase plane is continuing to fly as well, tracking it. But at this time, those 4 passengers are on their way to suborbital space. If you haven't yet, take a moment, engage that subscribe button so you never miss another live launch coverage, space news update, or exclusive one-on-one interview. Stay with us as we continue to monitor the final flight of VSS Unity.